Voilà, on se retrouve à la fin de cet entracte, le premier entracte. Il y aura un deuxième entracte après le deuxième acte, mais on se retrouve avec Patrick-Marie Aubert, le chef de chœur de l'Opéra de Paris. Je vous ai dit tout à l'heure à quel point le chœur était important dans la Gioconda. Vous vous en êtes déjà rendu compte et ça va continuer, je crois, Patrick-Marie. Ah oui, en effet, comme vous venez de le constater d'ailleurs, pendant tout ce premier acte, le chœur ne quitte quasiment pas le plateau. C'est lui qui ouvre les festivités, justement, et c'est lui qui participe, mais de loin, au complot qui est en train de tramer Barnaba, en jouant sur un escalier derrière un jeu que nous ne connaissons plus aujourd'hui, qui s'appelle la Tsara. C'est un jeu de dés qui est très intéressant. Donc, puisque Ponchielli ici met finalement deux plans différents sur scène pour que nous n'entendions pas le complot qui se trame. Et alors c'est une tradition qui n'est pas vraiment une tradition italienne, l'importance de ce chœur. On est en 1876. Il y a Verdi quand même avant. C'est vrai. Verdi a tout composé en 1876, à l'exception de ses deux derniers ouvrages, Falstaff et Othello et Falstaff dans l'ordre. Donc il y a quand même le grand Verdi, et puis il y a aussi le grand opéra à la française, même si nous sommes en Italie. C'est-à-dire que Ponchielli reproduit en italien ce qu'il était coutume de faire à l'Opéra de Paris, c'est-à-dire le grand opéra avec grand chœur, avec grand ballet que nous verrons au troisième acte. Et voilà, on est dans cette mouvance-là. Le style de Ponchielli est très différent du style de Verdi sur le plan choral. Je dirais qu'il s'en rapproche, tout en annonçant déjà quand même un tout petit peu ce qui va suivre ensuite. Ponchielli se situe finalement à mi-chemin entre la grande tradition et puis ce qui va suivre, c'est-à-dire le vérisme. N'oublions pas qu'il est le professeur de Puccini, de Mascagni, et finalement il y a dans sa musique beaucoup de choses que nous entendons, nous qui savons, et que nous allons retrouver ensuite dans les Puccini et les Mascagni. C'est un point de passage donc. Oui. Alors je voudrais que vous me parliez un peu de ce chœur de l'Opéra de Paris, puisque là on l'entend et on le voit beaucoup. D'abord il est composé de combien de personnes? Alors ce soir, il y a environ 90 artistes sur le plateau. Nous serons plus nombreux au deuxième acte, puisqu'au deuxième acte, la maîtrise, le chœur d'enfants de l'Opéra de Paris viendra se joindre à nous. Mais nous ne les verrons pas, nous ne ferons que les entendre. Nous en parlerons éventuellement tout à l'heure. 25 enfants en plus, ce qui fait donc un gros effectif, on y revient. Le grand C'est un opéra. effectif constant. L'effectif total du chœur est de 112 artistes titulaires, auxquels s'adjoignent très fréquemment des artistes supplémentaires, parce que nous avons beaucoup de travail ici. Nous jouons en alternance tous les soirs à Bastille, comme nous sommes ce soir, mais aussi à Garnier. Et donc nous avons en gros un vivier, je dirais, de 170 artistes de chœur. Alors, c'est des gens qui viennent d'où? D'abord, c'est des chanteurs qui viennent du monde entier. Le recrutement est international. Il y a actuellement 25 nationalités qui sont représentées au sein du chœur. De l'Albanie à la Tunisie, pour le prendre dans l'ordre alphabétique. Oui, 25 nationalités différentes. Beaucoup de l'Europe. Vous leur parlez dans quelle langue? En français. Ça, j'impose le français à l'Opéra de Paris. Donc, pour les artistes étrangers qui arrivent et qui n'ont pas les connaissances suffisantes de la langue française, nous leur permettons et nous mettons à leur disposition des cours de français. Et ils sont jugés très rapidement d'ailleurs sur cette capacité à nous comprendre et à se faire comprendre. Mais on est engagé pour combien de temps? On est engagé à vie. À vie? On peut faire sa carrière au cœur de l'Opéra de Paris, bien sûr. Il y a quelquefois un choriste ou une choriste qui est devenue une vedette ensuite? On pourrait citer Inva Moula, par exemple, qui venait d'Albanie. Qui venait d'Albanie, justement, qui a débuté sa carrière ici au chœur et qui très rapidement a quitté le chœur pour mener la carrière que l'on connaît maintenant. Pour Gioconda, vous avez commencé à répéter quand? Environ un mois avant, musicalement, on répète environ un mois avant les premières mises en scène. Ensuite, il y a à peu près 3 semaines de mise en scène. Ça dépend évidemment de la longueur de l'ouvrage, mais celui-ci méritait les 3 semaines de mise en scène. Et puis après, il y a tout le temps de l'exploitation de la production, c'est-à-dire les 9 ou 12 représentations selon les ouvrages. Donc c'est environ 2 mois de travail. N'oublions pas que chaque artiste du chœur doit chanter par chœur et dans toutes les langues. Il doit aussi être comédien. Il est comédien, évidemment, par définition. Et comment on devient chef du chœur de l'Opéra de Paris, Patrick-Marie Aubert? Mon parcours est un peu atypique, je ne parlerai pas de mon parcours, mais je pense qu'on devient chef du chœur de l'Opéra de Paris avec l'âge déjà, avec l'expérience. Et vous avez été choriste vous-même? J'ai moi-même chanté, j'ai chanté dans le chœur de l'armée française, puis j'ai dirigé le chœur de l'armée française, puis j'ai dirigé le chœur de l'Opéra de Nantes, puis celui du Capitole de Toulouse, et enfin celui de le bâton de maréchal, celui de l'Opéra de Paris. C'est vraiment le grand bâton, oui. Alors on va retrouver le chœur, votre chœur, tout de suite. Qu'est-ce qu'il va se passer maintenant au début du deuxième acte? Ce début du deuxième acte est intéressant. Le chœur est en coulisses.
Il y a un grand chœur de marins, nous verrons d'ailleurs un très beau bateau au lever de De rideau. voile rouge. Oui, exactement. Et le chœur est en coulisses. Et une des particularités de Ponchielli, il nous fait entendre les marins assez âgés, ce sont les basses qui vont chanter, et ensuite il va en faire entendre les jeunes mousses. Et c'est à ce moment-là qu'il rajoute dans la coulisse avec nous la maîtrise, et donc les voix d'enfants, les voix de garçons, qui viennent se marier aux voix d'hommes et qui donnent vraiment ce sentiment de mousse, quoi, de jeune mousse. Et c'est vraiment très très intéressant. Merci Patrick-Marie Aubert. On va donc suivre vos ouailles, si j'ose dire, tout de suite, puisque nous allons retrouver le bord de la lagune de Venise. Comme le disait Patrick-Marie Aubert, on va se retrouver avec Enzo, le capitaine et ses matelots. Il va chanter un très bel air, l'air sans doute le plus célèbre de ténor de cet opéra, Cielo e Mar. Et puis il y aura une autre scène passionnante, puisque arrivera Laura, cette fameuse Laura qu'il aime. Et là, on comprendra pourquoi Laura ne peut pas être une soprano à la voix pure, puisque c'est une femme adultère. C'est donc pourquoi c'est une mezzo-soprano. Il y aura une belle scène d'amour. Et puis la Gioconda arrivera. Et la Gioconda, évidemment, fera éclater la scène d'amour. Et ce qui fera ensuite le lit d'un duo extraordinaire, d'une scène intense entre les deux femmes, très dramatique. Tout cela, vous allez le découvrir tout de suite, toujours sous la baguette, bien sûr, du maestro Daniel Oren. Deuxième acte de la Gioconda depuis l'Opéra Bastille.
marinare mozzi, con 3 decine di remi e nulla più, 2 colubrine di piccolo calibro. Orva, con quanta lena ti resta, e disponi le scolte, collato e le macchie son più folte. Io qui rimango a far l'ufficio mio. Con me pescato la fonda destra, che l'onda sia bene, pietate e buona festa, livramento il mare c'è, va tranquilla cantilena della tua immensità. Gloria ai canti dei naviganti. Questa notte si salta, soffia grecale, vento buono per noi. Nella carena tu nostromo raccogli la gomena. Tu, mastro delle vele, affida il rostro del brigantino, il talmato segnal che ci protesse in molti aspre fortune, e al macio reppino inalberò il fanale. Voi siate pronti a distaccar la funeda marra a un cenno mio.
scendete a riposarvi. Io vigilo solo sul ponte, le inimiche flotte. E tardi. Cielo, e mai ne terreno vedo splende come un santo altar. L'angelo mio verrà dal cielo, l'angelo mio verrà dal mare. Qui l'attendo, ardente spina, od il petto dell'amor. A quel uom che mi sospira, nell'ombra ov'io mi giaccio con l'alito del cor. Vieni, o donna, vieni a bacio,
spettro del pensier, quale una barca, podo già di remi il metro, penso me volando barca, dove sono a bordo, avanti, Dio sostiene ancora la piena della gioia, naviganti, posteggiate la carena, qua la pone, aggrappa, annoda, non cadere, annoda, a prova. Laura, Laura, che ti salvò un sorriso non sorriso e l'uomo che ti apparse il quando sarà corcata all'aura bruna noi salveremo come baci il fronte.
occhiero la fuga t'appresta. Oh, amata donna, tu resta qui.
In quella barca
Thank